Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. After a long days, I'm posting an interview questions. So in the interview question, பாத்தீங்கன்னா ஏர்டெல்ன்ற கம்பெனில we know that Airtel company, right? Airtel companyல 4+ years of experienced candidate கேட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்டான interview questions தான். இந்த set of questions ஃபுல்லுமே பாத்தீங்கன்னா scenario based questions. So I will try to explain it in a way which we can easily understand why they are asking this, how to answer this அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு explain பண்றேன். So that it will be very useful for us to understand and அந்த கொஸ்டின் ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு கிளியர் வியூ கிடைச்சா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன் திஸ் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இஸ் யூ ஹாவ் been working for this project for more than some years. Tell me what was the tell me some situation where something went wrong in production, but if it is worked கரெக்ட் இன் யோர் லோக்கல். நம்ம கண்டிப்பா ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிருப்போம், அது நல்லா நம்மளோட லோக்கல்ல ஒர்க் ஆயிடுக்கும். ஆனா வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இட் மே பிரேக் டவுன். ஸோ அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங், இந்த கொஸ்டின்ல இன்டர்வியூவர் என்ன டெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they want to evaluate our knowledge, understanding between different environments like local and prod. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து ஒரு இஷ்யூனா எப்படி டீபக் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற, லாஜிக்கலா எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். தென் நம்ம வந்து do we taking ownership or we are blaming that it is not working, it is working on my machine and it is not working on the production environment. நான் ஓனர்ஷிப் எடுக்காம பிளேம் பண்றேனாங்கிறதையும் செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் வந்து do we aware of the correct practices, best practices for checking these issues. So those are all the points they want to understand. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து இட் இஸ் நாட் அ வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். இப்போ உங்க லோக்கல்ல ஒர்க் ஆகுது, இது ப்ரொடக்ஷன்ல ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு ஈஸியா கேட்டிருக்காங்கன்னு இருக்கலாம். பட் பிஹைண்ட் த சீன் இன்டர்வியூவர் இஸ் ஆஸ்கிங் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகேங்களா? தே வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் அவர் எண்ட். ஸோ அதுக்கு நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னா, ஐ நீட் டு ஆன்சர் இன் அ வே வேர் வித் சுச்சுவேஷன், வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், வாட் ஃபெயில்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் நான் அதுக்காக என்ன பண்ணேன், வாட் வி ஹாவ் இம்ப்ரூவ்ட் ஆஃப்டர் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி சொல்லணும். இதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா, we can say like we have faced this issue in one of my project. There the feature is working perfectly in my local, but after deployment in production it started failing. இதுக்கு நான் என்னென்னலாம் ஆக்ஷன் எடுப்பேன். ஸோ we can check the logs. தென் வந்து என்விரான்மெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணுவோம், வெர்சஸ் லோக்கல் வெர்சஸ் ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்டோட கான்ஃபிகரேஷனை செக் பண்ணுவோம், கம்பேர் பண்ணுவோம். தென் டேட்டா பேஸ் வேலிடேட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் வி வில் ஃபைண்ட் த ரூட் காஸ். The code was assuming data would be always available, but in production real scenarios might be it fail. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ரியல் ரூட் காஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணோம். அண்ட் த ரூட் காஸ் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா வந்து ஆல்வேஸ் அவைலபிளா இருக்குன்னு சொல்லி நான் அஷ்யூம் பண்ணி லோக்கல்ல செக் பண்ணியிருப்பேன். பட் இன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து தட் இஸ் நாட் அ சினாரியோ அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், நல் செக்கும் கொடுக்கணும். ஸோ டு ஹேண்டில் தட் நம்ம வந்து தேவையில்லாம ஃபெயிலிங் எல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? தென் வி கேன் ஆல்சோ நீட் டு ஆட் அ ஃபால் பேக் லாஜிக். ஓகே, after this we can say the improvement, the learning which I have learned from this is realistic data lower environment லயே நான் வந்து செக் பண்றதுக்காக ரியலிஸ்டிக் டேட்டாஸ் நான் வந்து நிறைய என்னோட லோவர் என்விரான்மெண்ட்ல ஆட் பண்ணி செக் பண்ணேன். தென் லாகிங் பெட்டரா இருந்தாதான் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல ஏதாச்சும் எரர்னா வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறதால ஐ ஹாவ் என்ஷூர்ட் அ பெட்டர் லாகிங். தென் யூனிட் டெஸ்டிங், இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங் எல்லாமே நான் வந்து செக் பண்ணியிருக்கணும். இன்ட்ரடியூஸ்ட் கான்ஃபிக் வேலிடேஷன் செக்ஸ் பிஃபோர் டெப்ளாய்மெண்ட். ஸோ தோஸ் ஆர் ஆல் மை லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தென் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், your team has shared a hash map inside a singleton beam that stores some user session data temporarily. After a load test, users started seeing each other's data. Okay, your tech lead is asking you to explain what happened, what went wrong in your team meeting. What would you say?
So as per the question, நம்ம வந்து ஒரு hash map வச்சிருக்கோம் which is shared inside a singleton bean. After load testing எல்லா ஒரு யூசர் வந்து இன்னொரு யூசரோட டேட்டாவை பார்க்க முடியுது. ஸோ இதை நம்ம வந்து டீம் மீட்டிங்ல கேட்டா எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து இன்டர்வியூவர் நம்ம கிட்ட இருந்து என்னெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க நினைக்கிறாங்கன்னா, do you aware of spring bean behavior in spring? Okay, then thread safety ஓட issues, problems with sharing a mutable state, then வந்து why hash map is unsafe in multi-threaded environments, how to fix it and or design it properly. இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம். See, the question itself seems to be a ஓகே, கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தான் இருக்கு. ஆனா அதுல வந்து ஹேஷ் மேப் சிங்கிள்டன்ல ஷேர் பண்ற யூசர் டேட்டாஸ் அது இதுன்னு தான் இருக்கு. பட் பிஹைண்ட் த சீன் அவங்க என்னென்னலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னா, சிங்கிள்டன் பீன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? த்ரெட் சேஃப்டி, மல்டி த்ரெட்டிங், தென் வந்து ஷேர்டு மியூட்டபிள் ஸ்டேட்ஸ் ஷேர் பண்றதால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ஹேஷ் மேப் வந்து மல்டி த்ரெட்டிங் என்விரான்மெண்ட்ல அன்சேஃப் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க, இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஃபார் திஸ் சினாரியோ பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். So we can say it like the issue is happening because we are storing a user's data in a hash map inside a singleton spring bean, which is accessed by multiple requests concurrently. Correct? Because hash map which is not a thread safe one, which so when the single threaded environment la நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம். Now we are sharing it inside a singleton bean where multiple requests are concurrently accessing it. So இதுதான் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். தென் why it is very dangerous அப்படின்னா, in a spring singleton bean means ஒரே ஒரு bean தான் create ஆகும் across all the users and threads. So every request from different user we are going to hit the same instance of the bean. Since we are using a normal hash map which is not a thread safe one, where multiple threads வந்து read பண்ணலாம், write பண்ணலாம் at the same time. So overwriting each other's data, that is the main thing which is happening in the hash map and it is dangerous. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப ஏன் வந்து அது லோட் டெஸ்ட்க்கு அப்புறம் வந்து பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா, டியூரிங் த லோட் டெஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லோட் டெஸ்ட்னா மல்டிபிள் யூசர்ஸை நம்ம வந்து லோட் பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா? அப்ப லோட் டெஸ்ட் அப்ப மல்டிபிள் யூசர்ஸ் ஆர் ஆக்சஸிங் த அப்ளிகேஷன் சைமல்டேனியஸ்லி. because இதனாலதான் because of this we are because of the shared mutable state, user specific data are overridden and mixed between threads. So that is why users are seeing the other user sessions data, which is a serious data isolation issue. இதோட root cause என்ன? So we are using a shared hash map inside a singleton bean and storing specific user data in a global structure. Because of thread safety and isolation, we are getting this issue. இதை நான் first fix பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி fix பண்ணுவேன்? Never store users data in a singleton, which is a best. ஓகேங்களா? avoid storing user session data in a singleton beans completely. Use proper session management mechanism, which means instead of having it as a default, just give that scope as session. Okay, then when the thread local, which means for temporary prerequisite data, use thread local. Then when if shared structure is required அப்படின்னா, we must share the data, replace hash map with concurrent hash map. Because when the hash map is not thread safe, but concurrent hash map is thread safe, right? But even then, don't store the user specific sensitive data in the concurrent hash map. Use proper session storages. So this is the way we need to answer for this question. Okay, then the next question is, in your @transactional method, if you call one @transactional method from another within the same class, so does this behave the same as expected னு கேக்குறாங்க. ஒரு transactional methodல இன்னொரு transactional method நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா does this work as expected? No, actually வந்து இந்த சினாரியோல transaction வந்து as expected behave பண்ணாது. Because one transactional method is calls another within the same class. இப்போ ஸ்ப்ரிங் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணும், ப்ராக்ஸி பேஸ்டு ஏஓபி தான் யூஸ் பண்ணுது, அண்ட் இன்டர்னல் மெத்தட்ஸ் கால் bypass the proxies. So the second transactional method won't get its transactional behavior applied.
ஓகே. ஸோ இது ஏன் ஹேப்பன் ஆகுது அப்படின்னா பிகாஸ் ஸ்ப்ரிங் இஸ் யூசிங் அ ப்ராக்ஸி மெக்கானிசம். வென் யூ யூஸ் @transactional, Spring wraps your class in a proxy. So this proxy manages, a proxy is going to manage the transaction. அப்போ நீங்க வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷனை கால் பண்றீங்க, ஒரு டிரான்சாக்ஷனை கால் பண்ணிட்டீங்க, எகைன் இன்டர்னலி யூ ஆர் காலிங் த அனதர் டிரான்சாக்ஷன், தென் it is no proxy, no new transaction. So it won't be like, it won't behave as expected. Okay. So இது என்னென்னலாம் இம்பாக்ட் பண்ணும்னா, transactions was not created as expected, requires new isolation, rollbacks, issues எல்லாமே வந்து இக்னோர் ஆயிடும். So which causes partial commits, data inconsistency, and then when the unexpected rollback also happens. So it won't behave as expected. Then the next question is, how do you make sure your APIs don't break existing clients when your team releases a new version? Walk me through your approach, assuming you cannot force all clients to upgrade immediately. இப்போ நீங்க வந்து வெர்ஷனிங் மூலமா ஒரு ரிலீஸ் கொடுக்குறீங்க, அது வந்து ஒர்க் ஆகல. இப்போ நீங்க எப்படி வந்து எக்ஸிஸ்டிங் வித்தவுட் பிரேக்கிங் த எக்ஸிஸ்டிங் கிளைண்ட்ஸ், how will you release a new version? That's what the question is. So the thing is, to ensure APIs don't break the existing clients, always focus on a backward compatibility, versioning, and contract stability. ஓகேங்களா? சின்ஸ் வந்து cannot clients வந்து cannot update immediately அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். So we always design API so that existing behavior continues to work while new changes are introduced safely. So we need to maintain a backward compatibility, versioning, and contract stability. ஏன்னா வந்து ஆப்வியஸா இப்போ நீங்க இன்னைக்கு ஒரு ரிலீஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, இஃப் இட் இஸ் பிரேக்கிங் இமீடியட்டா நான் வந்து ஒரு ரிலீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கிளைண்ட்ஸ் won't upgrade, right? So you need to design a API so that existing behavior continues to work where new changes are introduced. So principle first வந்து நம்ம எக்ஸிஸ்டிங்கை பிரேக் பண்ணக்கூடாது. First, I need to treat API as a contract. Once exposed, I avoid breaking the changes like removing fields, changing the response structure, renaming keys, changing the data types. இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. Then வந்து API-க்கு I need to provide a versioning, API/v1, API/v2 அந்த மாதிரி versioning-ஐ நான் மேனேஜ் பண்ணணும். Then backward compatibility changes compatible, which means when updating existing API, I need to always ensure non-breaking the existing, such as adding optional paths, fields, new endpoints, extending the functionality without modifying the existing behavior. Those are all going to break your things, right? So backward compatible நீங்க வந்து API create பண்ணணும். Okay. Then graceful deprecation strategy, which means since we are not forced for upgrades, okay, we are not into the thandi, we cannot force upgrades, correctங்களா? So make older APIs or deprecated, communicate timelines to clients, monitor the usage before removal. Okay, ஏன்னா வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மானிட்டர் பண்ணாதான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸ்டில் தே ஆர் யூசிங் இட் மோர் ஃப்ரீக்வென்ட்லினா how you will remove, right? So those and all things you need to do. Then வந்து strong testing வந்து testing strategies we need to follow. First வந்து unit testing, integration testing, regression testing, backward compatibility testing எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். ஓகேங்களா? So in the real world we can say, if you are adding a new field like user type, so add it as an optional field. Ensure old clients can ignore it safely. Avoid modifying the existing fields. Okay, so those are all the things we can do it, right? So இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பண்ணலாம். Okay, then the next question is, you have deployed your service on Friday evening and by Saturday morning your on-call team reports HTTP 500 errors. 500 errors, so your service works fine, but at downstream service it depends on is flaky. By Saturday afternoon, your own service thread pool is completely exhausted and crashed to what happened and what should have been in place to prevent this. Okay, இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கொஸ்டின்ல என்னென்னலாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னா, யூ நோ த ரெசிலன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸா, த்ரெட் பூல்ஸா, ஃபெயிலியர் ப்ரொபகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா, சிஸ்டம் டிசைன் பத்தி நீங்க திங்க் பண்றீங்களான்றதெல்லாம் தே வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்டட் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்லோலி ஆர் இமீடியட்லி இன்டர்மெட்லி இட் இஸ் ஃபெயிலிங் which means request வந்து which is taking a longer time than usual or some request வந்து time out ஆகுது or else fail ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, தென் உங்க சர்வீஸ் என்ன பண்ணும்? கீப் ஆன் வெயிட்டிங். பிகாஸ் நான் வந்து எந்த ஒரு ஃபால் பேக்கோ ரெசிலன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. இட் இஸ் கீப் ஆன் வெயிட்டிங். ஸோ அவர் சர்வீஸ் டிடன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் டைம் அவுட்ஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் ஹேண்டிலிங். ஸோ த்ரெட்ஸ் கீப் வெயிட்டிங் ஃபார் ரெஸ்பான்சஸ். ஈச் இன்கம் ரெக்வஸ்ட் ஆக்குபைஸ் அ த்ரெட். And then வந்து thread waits for a downstream response. Since downstream வந்து ஸ்லோவா இருக்கிறதால threads are blocked for a longer time. So என்ன ஆகும்? thread pool வந்து exhaust ஆகும். As a traffic continued, more requests keep on coming அப்படிங்கும்போது existing threads were still blocked because downstream இன்னும் எனக்கு வந்து ஆன்சரே கொடுக்கல. So it is still blocked. New request இப்போ என்ன வேணும்? It needs new thread. But it is not available. So thread pool வந்து ஃபுல்லா exhaust ஆயிடுச்சு. இப்போ சிஸ்டமே கொலாப்ஸ் ஆயிடும். ஒன்ஸ் thread pool வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நியூ ரெக்வஸ்ட்டை நம்மளால ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. சர்வீஸ் ஸ்டார்டட் த்ரோயிங் அஸ் 500 errors. ஈவென்ச்சுவலி சிஸ்டமே வந்து கிராஷும் ஆயிடுச்சு. ஸோ த திங் இஸ் த ரூட் காஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. பிகாஸ் ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு வெயிட் பண்ணி த்ரெட் எல்லாம் வந்து ஸ்டில் வெயிட்டிங்லேயே இருக்கிறங்காட்டுக்கு நம்ம த்ரெட் பூல் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகி இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் 500 errors. ஸோ what I have been doing it in a place, it is very important. First வந்து நம்ம டைம் அவுட்ஸ் கொடுக்கணும். Every external call should have a strict timeout which prevents the thread from waiting forever and free up resources quickly. Then circuit breaker, நம்ம வந்து ரெசிலன்ஸ் 4G மாதிரியான சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி இஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, கீப் ஆன் ஃபெயிலிங் அப்படின்னா what we will do, we will stop the call for that downstream temporarily and prevent the system's overload. Okay, and then நம்ம fallback logic எழுதணும்னா எழுதிக்கலாம். And then வந்து controlled retries. Retry எப்போல்லாம் happen ஆகணும்? Errors are transient with limits தான் வந்து அது இருக்கணும். Then bulk heading, which means thread pool isolation. So separate the thread pool for external calls and internal processing. இது ரெண்டுக்குமே வந்து நான் thread pools செப்பரேட்டா வச்சுக்கணும். So prevents one dependency from consuming all the threads. இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னலி கால் பண்றதுக்கு எல்லா த்ரெட்ஸும் போச்சுன்னா இன்டர்னல் ப்ராசஸிங்கும் எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அன் ஐசோலேட்டட் த்ரெட் பூல். தென் வந்து ஃபால் பேக் மெக்கானிசம் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இப்போ வந்து ஒரு டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா வி நீட் டு ரிட்டர்ன் லைக் டெம்பரவரிலே அந்த சர்வீஸ் வந்து அன்அவைலபிள், ப்ளீஸ் ட்ரை அகைன் லேட்டர் அப்படின்னு நான் கொடுக்கணும். தென் ரேட் லிமிட்டிங் விச் மீன்ஸ் இஃப் எக்ஸஸ் ஆஃப் ரெக்வெஸ்ட் வந்து அந்த சிஸ்டமுக்கு நம்ம ஓவர்லோட் பண்றோம் அப்படின்னா we need to limit it. So we need to reject the excess of request when the system is overloaded. Then monitoring and alerts, we need to have a error rate alerts, thread pool utilization matrices, latency matrices, so that defect issues before crash. So it is going to detect the issues before the system is crashing. Okay. Then the next question is a problem solving question. Which is, see, you have a list of strings without using any inbuilt methods. Find the top two frequently occurring words in Java. So what I am going to do, I am going to change the color of this. See, நான் வந்து ஒரு நார்மலா வந்து ஒரு மெயின் மெத்தட்ல ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டேன், லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு. இப்போ ஃபைண்ட் டூ டாப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கோம். இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகுதுன்னா, சி ஐ எம் ஜஸ்ட் காப்பிங் திஸ் அண்ட் வந்து இன்டெலிஜியில போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have created a list of string. இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் we need to find the two top most frequency strings, கரெக்டுங்களா? அப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை செக் பண்றதுக்காக ஐ எம் கிரியேட்டிங் அ மேப். தே ஹவ் ஆல்ரெடி ஆல்சோ மென்ஷன் பில்ட்-இன் மெத்தட்ஸ் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து மேப் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஹியர் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் ஐ எம் கிரியேட்டிங் ஐ எம் இன்சர்ட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் தட்
ஃபர்ஸ்ட்டும் null, செகண்டும் nullன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். தென் வந்து int max equal to 0, int max equal to 0. ஒவ்வொரு என்ட்ரிக்குள்ளேயும் போயிட்டு based on that if the count is greater than max 1, நான் வந்து max 2 is equal to max 1 and second is equal to first ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். Then max 1 is equal to count and first is equal to word. That's it. இப்ப இல்ல அப்படின்னா max 2 check பண்ணி போட்டிருக்கேன். So based on this, I'm going to get the top two strings whose frequency is high. Okay, na? Okay. Then the next question is, this is also a problem question. என்னன்னா using a Java 8 you have a list of transaction objects. அந்த transaction objectல என்னென்ன இருக்குன்னா amount, date, category இருக்கு. You want to find the total transactions per category, but only it should be happened in the last 30 days அப்படின்னா இது எப்படி பண்றதுன்னா first we will be going to collect it based on the first 30 daysக்கு நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து to get is after அந்த 30 days first 30 daysனா இன்னைக்குனா 17/6னா அப்போ நான் என்ன பண்ணும் 17/5க்கு அடுத்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறதால is afterன்ற மெத்தடை வச்சு நான் கால் பண்றேன். தென் வந்து கலெக்ட் grouping by transaction, get category, தென் நம்ம வந்து அதை சம் பண்றோம். That's it. It is very easy. Okay. Then next question. So you have 12 microservices. Each has its own database. Okay, each has its own database. Service A oda data which lives in service B's database. How would you get that across without ever giving a service A direct access to service B's database? So in the question மூலமா they are going to check you whether you understood the service boundaries, data ஓட ownership principles எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா, proper inter-service communication patterns உங்களுக்கு தெரியுமா, and then avoiding tight coupling. So the first thing is microservices architectureல each service has its own database. இப்போ service A should never directly access service B's database. ஓகேங்களா, ஏன்னா ரெண்டுமே இண்டிபெண்டன்ட் டேட்டாபேசஸ். ஸோ ஆப்வியஸா வந்து சர்வீஸ் ஏவோடது டைரக்டா சர்வீஸ் பி ஆக்சஸ் பண்ண போறது கிடையாது. இன்ஸ்டெட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இட் இஸ் ஆக்சஸ்ட் வயா ஏபிஐ கால்ஸ் ஆர் ஈவென்ட் ட்ரிவன் கம்யூனிகேஷன் ஆர் டேட்டா ரெப்ளிகேஷன் பேட்டர்ன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டிபெண்டிங் ஆன் தட் யூஸ் கேசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நீட் டு சே த பிரின்சிபல், which means the principle here is database per service. அப்படின்னா என்னன்னா each service has full ownership of its data. No other service should bypass it. So இல்ல tight coupling கிடையாது, data inconsistency கிடையாது, it's not breaking the encapsulation. ஓகே, இப்ப இதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா இட் இஸ் a tight couple, data inconsistent, breaking encapsulation and all. So நம்ம டேட்டாவை ஒரு சர்வீஸ்ல இருந்து இன்னொரு சர்வீஸ்க்கு கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா we need to do a synchronous communication using REST. இப்ப சர்வீஸ் ஏல இருந்து சர்வீஸ் பிக்கு நம்ம வந்து ஏபிஐ கால் கொடுத்து நம்ம இது பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அப்படி இல்லைன்னா asynchronous communication like event driven architectureல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், which is best. Where service B publishes an event when data changes like that. Then அப்படி இல்லைன்னா data replication or local cache. Service A keeps a local copy of required data, where service B publishes, service A maintains read-only table. Okay, so இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். பட் லாஜிக்கலி ஆர்கிடெக்சர் படி each has its own database and அந்த டேட்டாபேஸை யாருமே வந்து ஓனர்ஷிப்லாம் எடுக்க முடியாது. ஓகேங்களா, then the next question is advantages of microservices, monolithic versus microservices, basic design patterns. So in the question vande it is not a scenario based question, but it is something which is asked in most of the interviews. Monolithic na enna, entire application வந்து single unitல build ஆயிடும். இதோட characteristic பாத்தீங்கன்னா ஒரு single code base, a single deployment where we are going to do a shared database, all modules are tightly coupled. ஆனா advantages இருக்கு இல்லையா, advantages and disadvantages னு பாத்தீங்கன்னா which is very simple initially, deploy easy and operational it's less தான். Disadvantages வந்து which is very hard to scale, tight coupling, slower deployments, one bug can crash the entire system. இப்போ microservices அப்படின்னா என்னன்னா
application is splitting into multiple independent services. இதோட characteristic, each service is independent. அதுக்கான each and every services has its own database, communicating via API and independently deploy பண்ணிக்கிறோம். So the monolithic microservices difference pathina, the code base which is single in monolithic and microservices has multiple services. Deployment in a single go one unit la monolithic deploy pannirvom. Microservices which is independent over services each and every time deploy pannirvom. Scalability monolithic is hard to scalable, microservices easy. Fault isolation is very low in monolithic, but it is very high in microservices. Okay, so the advantages of using microservices is independent scalability, fault isolation, deployment independent, technology flexibility, better ownership, maintainability. And the challenges enna appadina, we need to always mention a trade-offs: distributed system complexity, network legacy, debugging is little harder, data consistency, eventually consistency na, deployment plus infra is overhead. Okay la, பேசிக்கா மைக்ரோசர்வீசஸ்ல இருக்க டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ்னா ஏபிஐ கேட்வே பேட்டர்ன், சர்வீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரி, சர்வீஸ் டிஸ்கவரி, சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பேட்டர்ன், டேட்டாபேஸ் பர் சர்வர், சாகா பேட்டர்ன், ஈவென்ட் ரிவர் ஆர்கிடெக்சர், இந்த மாதிரியான நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே, தென் நம்ம இதுக்கு அடுத்து பார்க்க போற ஒரு 3 questions, 4 questions it is little more kind of நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். You have been with your organization for more than 4 years. That's a good run. So tell me honestly, what they are not giving and what you are hoping that this new organization is going to give. So இது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி தான். ஓகே, இதுக்கு நீங்க எப்பயுமே எப்படின்னா பாசிட்டிவ்லி எப்பயுமே உங்களோட போற ஃபியூச்சர் கம்பெனியை பத்தி பாசிட்டிவா பேசணுன்றதை தாண்டி you need to speak very positive about your current company. Because நீங்க இந்த current company பத்தி நான் நெகட்டிவா பேசிட்டு போற கம்பெனியை வந்து பாசிட்டிவா பேசினா அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்களான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. கரண்டா இருக்கிற கம்பெனியவே நீங்க இவ்வளவு நெகட்டிவா பேசுறீங்க அப்படின்னா என்னையும் அப்படிதான் பேசுவீங்கன்ற ஒரு நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் வந்துடும். ஸோ ஜஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் பாசிட்டிவ்லி அபவுட் யுவர் கரண்ட் கம்பெனி. ஓகே, யுவர் மோட்டிவேஷன் ஃபார் ஸ்விட்சிங், நீங்க ஏன் ஸ்விட்ச் பண்ணணும் அப்படின்றதோட மோட்டிவேஷன் சொல்லுங்க. தென் இஃப் யூ ஆர் மூவிங் ஃபார் க்ரோத், ஜஸ்ட் டோன்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் இட். ஓகே, ஸோ த திங் இஸ், நீங்க எப்பயுமே நோ க்ரோத், பேட் மேனேஜ்மெண்ட், லோ சேலரி, டாக்ஸிக் என்விரான்மெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசவே கூடாது. அண்ட் தென் உங்க டீம்ல இந்த மாதிரி பாலிடிக்ஸ் நடக்குது அதனால நம்ம பண்றோம் அப்படி இப்படின்னு எதுவுமே நீங்க நெகட்டிவா எப்பயுமே எதுவுமே பேசக்கூடாது. ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ, frame it in a way like you are positively and forward looking, like that. Okay, so mostly அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க உங்ககிட்ட இருந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, you have learned a lot. Now I am looking for more growth, scale, challenges, ownership, அந்த மாதிரி நான் போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும். இப்போ இதுல நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா, I had a real good journey in my current organization over the 4+ years. I have gained a strong experience in backend development, testing, and working on production systems. At this stage, I reached a point where I am looking for the next level of challenges, especially in terms of building scalable systems, working on complex distributed architectures, and having a deeper ownership in design decisions. While my current role has been a great for learning, opportunities to work on those kind of large scalable or highly complex problems are somewhat limited. And that's the reason I'm exploring a new opportunity like yours, where I can contribute more and grow further. So இதுல பாத்தீங்கன்னா I have explained it in a way, என்னோட கம்பெனி it's very good. நான் என்னோட லேர்னிங்கை ரீச் பண்ணிட்டு, ஸோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர், அதனால நான் வரேன், அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். தட்ஸ் வாட் வி நீட் டு டெல். Okay, then another is also the way you need to answer, like tell me about a time something you have built went wrong in production, what happened and what you do. So இது ஆக்சுவலா உங்களோட ஓனர்ஷிப், debugging ability, how you are handling the pressure and what you have learned. So இதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, you want to tell it in a way kind of star method, situation first, என்ன task, action, result, இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லணும். I have given you something like, I have built a feature that depends on a downstream service, and after deployment it caused increased latency and 500 errors because I haven't implemented a proper timeouts. நம்ம first
கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு எழுதின அதே இதை நம்ம இங்க வந்து ரீஃப்ரேம் பண்ணி எழுதுறோம். தட்ஸ் இட். Then, how do you feel about working with global clients? We have a team in the UK and Singapore. So this is also, இது வந்து they are going to check your cultural and collaboration questions, your adaptability to different zones and cultures, communication skill, whether you are comfortable in a global setup. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, just take it in a positive note, flexible இருப்பீங்க, experience with distributed teams and all you need to say. Okay. So I have provided like I'm very comfortable in working with global clients. In fact, I see a great opportunity to collaborate with diverse teams and understand different working styles. I have either worked with different zones. இப்போ நீங்க work பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா you have worked with, or else I'm open to work with UK and Singapore clients and I'm understand its requirements, clear communication. And I understood it requires clear communication, proper timing, and flexibility. I usually ensure that keep communicating clearly and well documented, align on expectations early, be flexible for important meetings when required while maintaining a balanced schedule. So this is how we need to answer. And then what is your salary expectation அப்படின்னா அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா, just it is the things you need to show. This is very important HR questions. எப்பயுமே வந்து HR வந்து இந்த கொஸ்டின், இது வந்து நீங்க வந்து பேக் எண்ட் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹேஷ் மேப் ரிப்பீட்டடா கேட்கறாங்க, எல்லாரும் கேட்கறாங்க, ஸோ பாத்துக்கோங்க அந்த மாதிரின்றது மாதிரி. ஹெச்ஆர்னா வாட் இஸ் யுவர் சேலரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ன்றது கேட்பாங்க. Okay, so the first thing, you need to show confidence, you need to stay flexible, not overshoot it. Okay. Never எப்பயுமே வந்து just don't give a single fixed number immediately. ஓகேங்களா, always given a range plus flexibility plus market alignment, which means இப்போ உங்களோட salary வந்து ஒரு 5 LP அப்படின்னா you just give I am expecting 90 to 95% of hike அந்த மாதிரி. Don't give I am expecting 11 LP 10 LP like that. Okay. So நீங்க இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா, I was currently looking for a compensation that reflects my experience, skills and responsibilities of the role. Based on my research and market standards, I would expect in the range of இதுல இருந்து இதுக்குள்ள 10 to 11, 9 to 10 அந்த மாதிரி. That said, I am flexible and open to discuss, especially for the right opportunity and goal. Okay, so this is how we need to explain to them for what is the salary expectation and all. So always have a note like you need to provide everything in a positive way. Salary expectation, just don't give it in a kind of 10 LPA 11 LPA like that. Just ஒன்னு percentage wise சொல்லுங்க, இல்லனா வந்து that range wise நீங்க சொன்னீங்கன்னா it's good also. Okay, so this is what Airtel 4+ years of experience candidate dictated questions. It is not something what is Java, what is data type அந்த மாதிரி straight forward questions கிடையாது. ஒரு சினாரியோ questions கேட்டாங்க, அதுல இருந்து நம்ம நிறைய questionஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரியான ஒரு questions அதான் இவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்வியூ ரிலேட்டட் questions if you want to have a look அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. So that in future videos I will be uploading a lot of interview related questions and it will reach you on time. Thank you so much. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.